And I told him that I went on a date with a boy, or was my boyfriend, for example, or a guy, and he ghosted me afterward. Yeah, actually, I have spent a holiday or a weekend with my boyfriend, but after that, unfortunately, he ghosted me. So, ghosted me, to ghost someone, what does it mean? إن هو اختفى فجأة. Yes, actually, after spending the weekend with him, he ignored me. He kept ignoring my messages. He kept cutting and interrupting my communication with him. إن هو قطع اتصال بيا واختفى فجأة كده. طب عايزين بقى نقول تجاهلني. المعنى المشهور بتاعنا في مصر. No, لا احنا عايزينهم هم يقولوها. I will أصل not say ملح it. وداب ولا إيه؟ سوري ايه يا أصل يوسف؟ ملح وداب ولا لأ؟ ممكن تيجي بمعنى فص ملح وداب. فص ملح وداب، ماشي. هو ده مش المعنى اللي انا قصدي عليه، بس ماشي. لا مش عارف بصراحة. يعني I will not say it. يعني هو تجاهلها يعني، او يعني نفض له. اللهم صل على النبي يا بسمة. اللهم صل. ايوه كده.